Hello, 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 hello. Okay, let me start this video in a very hilarious way. Kegus is back. Kegus is back. I'm back to my mojo, but I'm still getting myself together, you know what I mean? It's not like I'm out of the woods yet, and pretty much everything is like as it is. This is week 3 since I took ill. Remember that it was on the 9th of June, a Sunday evening, just after 6, 7 in the evening. That's when I would say I began feeling poorly. I started feeling funny, after that. It was after dinner, because we were in the house, with visitors and family and everybody. So we decide, these are the things I keep telling people, random things. We decided to each order something. Nando's, pizzas, whatever. So there was no need to cook. These things happen, you know what I mean? So I ordered a margarita pizza, lots of cheese and all that. That was my order. Slapped down. I ate that pizza alone. So by 10 o'clock, coming 11, I'm getting ready to sleep. I begin to feel crumbs. Like, you feel the stomach is funny, you know what I mean? What's going on? Discomfort. Now, by midnight, I was vomiting. If we take this back, let's get into the no, because it's not like it was about the pizza. What happened? I have a history of ulcers, peptic ulcers, duodenal ulcers, for many years ago. However, my situation was this: depending on what I had eaten, the pizza is very, very much a cheesy affair. There's too much cheese and everything they put in. So what happened? My body releases excess acid. That's what they call gastrointestinal acid reflux. That's when things took for the time. So in the process, I was vomiting. I was pretty much sick. Nendwala bulwazi, that to the point I had to be taken to hospital. So when I was checked in, they told me nothing much can be done, but they put me on a drip, sodium, IV drip, and then painkillers as well. Kubanga ekyaliwo kyali bwe kiti, nasesema constantly for about 2 days. My body. But what gastric intestinal acid reflux does, when the body releases excess acid, it's going to do damage to the stomach lining. Your intestinal or your digestive lining inside is pretty much burnt out. Inflammation. That's what the word is, inflamed. So it wasn't something easy to deal with, and the pain was very much continuous. Because by the time I was admitted in the hospital, of course here it's different. You need to see a doctor, and then the doctor would pretty much want to know what's happening. Bino bye mbagamba oluusi nze nabwe nali e Uganda nalina private doctor wange, Dr. Ian Clark, ng'akyali ku KPC.
He had a very, very good clinic. You're talking of 1998. 1998. So I'm very familiar with the language of the doctors. I'm very familiar with the language of health. You know, my mom took ill in 98 and passed away. Nze namuliko. Nze namanya buli kimu ekigenda maaso. So I was dealing with doctors. We had a doctor at our house, private doctor, looking after my mom, and a nurse as well. Because I would say when in Zambia Hospital, Kevin Award, back now I've seen it's been renovated, it's big now. Back then it was very exclusive. Yes. So they advised me, Patrick, mama omutwale eka, mchala wa beyi, alina okuba nga ali mu bulamu bulungi nnyo. We're living in a double house, whatever. No, mutwale eka abeere mu bintu bye, awummule. And it was a very expensive idea, but I said that in a sense I had the money, a lot of money. Yeah, a lot of money. And we did that. I hate being in hospitals. Checked in, everything is bleeping left, right, and center. Beep. You know, it's a very chaotic environment, in the hospital. But of course, it's got to be like that, isn't it? So I checked out of hospital the next day. Come back home and sit it out. Chenabagamba nti nali bed bound, more or less bedridden. For 1 week, I didn't leave my bed. Madam nali master bedroom. Sigamba nti twayawula bisenge. Enyumba en'ebisenge bibiri. It's a 2-bedroom. Wano kubula 2-bedroom house nga abantu babiri erida. She was being tempted. We shouldn't put a room to let air be no mugamba. No. Ebisibikola. Mbadde ku Bulaya kuno ne buruumu saabusulamu. Buruumu buno ku Bulaya be bapangisa abantu si space whatever. Nze najja ne ssente zange nempangisa apartment z'ebyo ebintu bye mmanyi. Nga buli omu aŋŋamba omusajja gwe nga oli w'amaanyi nnyo, nga oli w'amataalitali nnyo. No. Nvudde e Uganda nga ndi mu bulamu bulungi. Ne ku Bulaya kuno nsule nga nsula mu mizigo. No way. Kati ng'ebimu bimanyira birala nnyo. My life is different. That's what I keep saying. I keep telling people, once you shortchange yourself, manya nti naye bajja ku shortchanginga. Kati nze abantu bantya nnyo. Ne bwe nakwana nga bakazi edda mu biseera byange ng'aga nti oyo omusajja oyo nayambalanga bulungi, ndabika bulungi. Ffe twasalanga akaviiri mu Bayanja salooni, mugimanyi ku kepisi wali. Emitwalo ebiri mu 98, emitwalo ebiri today gye emitwalo nga 25. Sala nviiri. Aye ng'osalawo every week. Winner Classic. Diamond Trust. Aye tuyambala bintu biri original from London. Byenjogerako. So, it was better off for me to come back home, nchiringe, naye obulwadde bunnumye. Kegusa abadde mu bulumi bwa maanyi nnyo, lwakwegumya. But it was worth it. It was more like respite. Manyi respite kitegeeza. Respite, this is a letter, post. Nakugipostinga wano.
It is a bill. Insurance. My insurance people balina okumanya ki ekigenda mu maaso. Kati mba nno baweza statement nti nadde mulwadde kasente kaveeyo. Ebyo ebiri ku Bulaaya kuno, nze ku Bulaaya kuno sikola. Kamba buli amazima sikola. Bwe mundaba mu gym mba ndi ku byange. Yes, mujagamba personal trainer. Ogwo si mulimu, ogwo just bya malidadi. Malidadi. Kubanga nze, I'll be honest with you, sina kyenkolerera, tekiriwo. Nkolerera tewaliwo. My mom, my dad, baafa. Kiraba? Naye ate ekyo muzeeyi wange yali akinteekamu kuva more or less towards even the end of her life. My mom mainly. Of course, my dad had passed away in 1990. Nangamba nti Patrick, olina okunyumirwa obulamu. She wanted me to live out her dream. Well, my mom only had like, okay, how life changed, like a fairy tale, when she met my dad and got married to my dad. So you're talking of 1971 to 1998. How many years are those? 1980, 2020, that's 18 years plus. It is a very short, brief moment of a life. When I was 43 when she passed. 43 years old. She was very, very young. She became a widow at 33. You enjoy that all the time. You know. So you can put two things together. No manya. Ekiba kigenda maaso. Nze najja ku Bulaaya kuno for one reason. My mom always wanted me to study in London, in England. You know, she was very, very aspirational. Bwe nzija mu 2001 ku holiday, ne girlfriend gwe nali nina ebiseera. Nalina ba girlfriends bangi. Nalina oku campus Bettina, nalina Shaila, Mulago consultant, baali bawala balungi mboko. Mu Miss Uganda mwe nali, ekyo kyali kikambwe. So ono namumiitinga ku gundi ku YMCA. Tuli mu biseera bya Cedric tuli mu basketball awo. Nze nsooka okutandika okuparking emmotoka outside ku YMCA. Ne tujjalayo akapiira ne tuzannya basketball in the evenings. Lo and behold, that one took off in another direction. Naye kyembagamba nti najja London ne girlfriend. Nkakasa. Ebyo twakolanga ebyo. Yali kuno nandi kuno. Of course, that's many years ago, but of course, nze nayagalizanga nnyo abantu. Nze nzirayo Uganda, abaana bakola. Nze sinagenda, okay, fine, you know. Naye sorting out wano, so namuleka ba mu hotel. Sijjukana kujjukira. Namuleka mu hotel. Nze nenzirayo London, nenzirayo Uganda. Naye ate abo bangenda okukomawo the next year nsome 2001, 2, 3, 4. Ng'ate buli mwaka nkomawo e Uganda. Mu December. Ndyoka nyugumya Kampala. Kampala neryoka ekyamuka yayingiddewo mugagga yayingiddewo. Bwe buvubuka ebintu bye nakola mu myaka egyo kati so abikola ku myaka gino. Kiringa kati kegus essaawa eno nkwana omukazi oba we nalina ba Uganda oba kati let's use the example of Uganda. Ajja kumbuza kegus nzimbira ennyumba. Nagala birungi. And definitely oba olina obikola because nze teri mukazi gwe nakwanako atalina mpeta ssaawa eno. All of them are married. Nagamba naye musajja gwe
wanteeka ku level nange gye nali sobola kutegeera nti gyeri. Nagamba nti yes, kyekyo bw'omanyira abasajja abakwana abalungi abakwagaliza baba bakwagaliza na mikisa, you become desirable, bakiyita desirable, baba bakwegomba, baba bakwegomba. Ye mboozi tukyanyumya mboozi. Namuleka wano mu hotel anoza kukwataganya n'abantu abamwadde amagezi, alera naye waayo empapula manya ebintu by'abantu. Ate bwe nkomawo ku student visa yange, kubanga nze nalina student visa ya myaka egi ena, international student, nenzija wano nensoma semester esooka nengendako mu America exchange program. Ebiseera ebyo international students twalina amaanyi mangi nnyo, we international student, it was something very big. Kakati laba wekikyukira ekyange, the final year, the rule was if you completed your studies you'd be granted indefinite leave to remain, nga bakuwa obutuuze. As an overseas student, omwaka gwensembayo nga maliriza n'abikyusa ne bagifuula myaka 10. Ati kyekyankomyawo era taleta eventually, kubanga nze namalako n'enzira ye Uganda, nemalayo ebbanga nga nsettinga businesses zange again, kola kino. Nali ntutte computers, nziguddewo internet bureau, nkolenga data center, na clashinga mu bintu bingi nnyo. Njaba story eyo yali mpanvu, and Uganda yali etandise okukyuka nga buli kimu kirala nnyo, and just 4 years, you know what I mean? So ne bannemesa abantu bangi nnyo. Njaba wa stories nyingi nnyo ezakalumunetinga ku bintu bye nalimu. Kiraba lwaki Paramount Investments nagitunda. I think I was too powerful. I was getting too powerful in the eyes of people. Wakati essaawa naye abantu abamu baali bakozi bange, abamu baali bantu be nalabanga mu circles. That is life. Abamu bafudde, abamu ensi etabuse, things like that. Naye tuveeyo eyo. Ati kyembagamba kiri kimu. The conversation is about what happened to my health. Okay? Okulwala n'olwala, I think it really, really humbles you. It humbles you to the point that you see things differently. Kiraba. Naye ateze kati nalwala manyi nja kuwona. Nalwala manyi ngenda kuwona. It's not like it is terminal or something. Kati nga mzee wange we yalwala. Let me give you the example of my dad. Babadde bwamuluma. And he lost so much in that process. Twalina shares mu company oba meka. Mzee wange alina ssente bannange, my dad. Naye by the time he passed, all the money was pretty much run dry. Obulwadde bwamuluma bwajja sudden. 1990, bulwadde butandika mu 1980, I would say 88. Tuli Kyebando. Ndi mu senior 1. Senior 2. Genda kulaba farm, tetukyagenda ku farm ekakiri. Tugenda okulaba emmotoka bya Pepsi Cola bina ebisinga bina bivuddeyo mu
babijjewo awaka. You begin to see things changing. Tugenda kulaba nze ebiseera ebisinga asiiba waka. Tugenda kulaba nga olwatandise okulwala. He was losing weight as well. Ati 1989 September ne tusenguka ekyebando ne tudda ku Manda Road ng'olwo ennyumba ekyazimbibwa. The house was still being built, a double-storied house in Kamocha, Upper Manda Road. We moved in. And I think he was offloading so many things to finish the house. Bantu alina shares. Lake Victoria Hotel oba ekyaliyo yalinamu shares. Yalina shares mu bintu bingi nnyo kuba baakolagananga ne mulwana n'oyo waava munno n'abagagga abalala. But technically my dad used to have shares. Yagulanga shares. Kubanga lumamu 81 Obote had brought this 49.51% mu parastatals. Kati abagagga ne bainvestinga sente zaabwe mu gavumenti. Naye by 1989-90 he had offloaded most of the shares. Tusigazza faamu n'ebirala ebyaliwo ne zinaalaba general merchants. Yo story sigiba wange ey'emmwanyi eyo, story empanvu nnyo. Mzee wange yayingira emmwanyi awo nga bazitransportinga. Honest Nest African Transporters batwala mmwanyi mu Mombasa. Yali mu cooperative nga byonna abimanyi. He knew the innings and comings of everything, you know what I mean? So kyengezako bagamba nti okulwala, it squeezes the hell out of you. You begin to see yourself in your most vulnerable and immortal. Olaba your immortality. Once already wankuba wansi. You sleep, you drift in the sleep, you're more or less like you're hallucinating, you're more or less like, your sense of reality. Namala wiki namba mu buliri, bedbound, bedridden, whatever, call it that. Chilaba. Kakati I ask myself the question, nti kati ebiseera ebisinga, like example, when my dad took ill, tetwalaba ku bantu bajjako kumunoonya. Oh, okay, Simpson, whatever. Even the same with my mom. Kati kikuyigiriza ebintu bingi nnyo nti mu nsi muno nga wajja wekkeera obaira when you're in your shit, you're alone, man. I tell you the truth, people. Twali fekka era ffe twajjanjaba muzeeyi wange. Kati n'owulira adde mulwadde sijafiire mu lodge, you hear that all gibberish, you know what I mean? So naye nga tebagasegasse kyekituuse to that conclusion. Wabeerawo factors nyingi nnyo. Wabeerawo kye bayita consequentially kitandise kitya, kivuddewa, where are you coming from? Kiraba, where are you coming from? Gwani alife ng'abayagala ku bakazi abalungi omugamba ntwalako ewammwe ndabeyo, tugende tukyale, n'ogula ekisambi ky'ennyama n'enkota z'amatooke 5, kusawo kasukaali, emigaati byonna teeka mu boot, tugende ndabe. Where are you? Because oyagala kumanya omuntu gw'odiringa naye, omuntu wa mu bantu oba omuntu, kakati generation zino, let's talk about this. Kiri bwe kiti, olaba omuntu ku social media nga sikyali, kiraba kyova olaba we are having a lot of failed relationships, even marriages. Kubanga kati you come into something ng'omuntu tomumanyi, walaba kiri vanity is the art of deception. Kiraba olina akulaga nti mugagga, nakulaga birungi byereere, olina okakana ate akutadde mu muzigo. No. Ffe twagabanga byapa, omwana omuganda noonya ettaka to go, you were broker.
noonya poloti tutandika okuzimba. Nazimbira nze abakazi be nayagalako n'abakolera birungi byereere period. Birungi byereere, bwayabeeranga ku kampasi school fees twi mugamba naawe funa ku pocket money. Ate ebiseera bya private sponsorship byatandikira ebyo sijja abazadde be balabirira abaana baabwe ku kampasi. Abaana ba strugglinganga struggle bati nabo beegomba birungi. So the lesson there was nti nze I'm a very strong guy era ndi prepared for anything. Of course obwavu tisijja buteekamu obwavu sisobola buteeka mu pulaani zange. Ebirungi byemmanyi mbyeyagaliza kati mbaje nkyabagamba nti nengenda mu America nenkomawo nenze mu America. I'm all over the place. Naye nga njagala maliriza okusoma kuno era bwe nkumaliriza ku graduation yange nali nzekka nenga so that sense of achievement and accomplishment was deserving to me. Nenga the accolade, I would say I was doing it for my mom. I was doing it for my mom especially. So ebanga guiding star mu bulamu bwo munfuna bulungi nnyo. Naga tunyumye emboozi kati kegusa akomyewo with bang. Emboozi gye nnyumya eri about reality test kyanyumya biri byonna naye tujja kuddayo ku mboozi era of course that's the originator. Munfuna bulungi. Yeah. So gastric intestinal acid reflux kitegeeza ki? Bw'olya emmere, when you have a meal or you have a drink, your body releases acid, hydrochloric and all the enzymes and all them things into the stomach. Kati the main deciding factor is the pancreas. Kati pancreas gye mulaba eyo mukaita kalulwe, it releases a very very strong acid. Is it bile acid, whatever, bile and another acid. Kati when I got the gastric intestinal acid reflux, it was not supposed to be releasing that acid enzyme on an empty stomach. Kati everything in hell had broke loose. Kati inflammation inside my stomach lining. Inflammation. That acid is only supposed to be released with the food intake. That explains. Kati kyenjogera bakitegeera kati bw'oba olina ulcers. Ne bagamba nti buli n'ogamba nti every time I eat I feel pain. I feel a burning sensation in the stomach. That is what I'm talking about there, people. Bwekibeera. So I've healed through. It's a slow process, and I'm going to have internal investigations done. They are talking about endoscopy or probably a scan, CGI, whatever, a CGI, magnetic MRI, yeah, magnetic resonance imaging. Put it around here so they see what really is taking place down there, inside there. So be able to be fanana. Webifaanana kegusiize nalwala mmanyi ngenda kuwona n'ekinuma nga nkimanyi gye bayita endwadde z'abagagga. Stress, kati they've told me nti nfuna anxiety which triggers
this kind of situation. Kati bwe munawulira panic attacks olinabanga claustrophobia whatever ebintu bye bityo ezo endwadde zonna z'abagagga oba tolwadde nti olwadde infection no, it's just things to do with your body conditions. Nga of course stress, let's talk about stress. Stress is underlining in everybody. We all get stressed out here and there. We all get into situations that are uncalled for. We worry about things. We are in with our hands in and this and that. You know what I mean? So bangambye I've been through counseling nsibabuliranga counseling bagiyita CBT, cognitive behavioral therapy. Just you go one-to-one and talk about yourself. Oli abeera atudde wano akubuuza ekibuuzo eki nekikusumulula zanyisa amagezi kati n'otaguluka wenna ng'oyogera about so mu kwogera kwonna okwo koba oyogera ate g'obononya you find your answers in what you're talking about, but it calls for a level of trust. Kakati bwe ngenda mu counseling eyo it's about 7 years ago I remember kuba baali bambuuza kino ekya pressure yo lwaki high blood pressure yo mamanyi pressure yali eganya okusetolinga BP pressure ng'eganya okusetolinga ndi ku medication this and that. Of course slowly gradually it begins to wangambye nti anxiety levels and all that. Kati nakola course eyo eventually era ndi certified mu bya counseling. Kintu bw'oba okirabyemu omulamwa era naawe oba osobola okukiteekako ku things to do. Wakati nina kutandika online counseling nina kutandika online counseling therapy eyo naye of course kati sijjaga nti abantu bange banega nti babitegeera naye nze ng'egyembeera ennyo mu bazungu n'ennyumya nabo nempulira bye bayogera nze oli ajja n'ambuulira obulamu bwe bwonna not because ayagala kumbuulira because akutrust nze olinaga nti I want to settle down noonya mukazi noonya musajja this and that nombuulira nga kulaba nga blank sheet tugenda mujajinga tugenda kubeera opinionated and that's it. Naye kakati ffe abafirika bw'oyogera ekizibu kyona omuntu essaawa eno ogenda okukyuka bwoti ng'abantu 10 bakimanyi. Kiraba? You see what I mean? Kakati byebyo kati social media yajja kibu kimu kiddukira okwo omulaba kati ng'ebyange if you think you know me you only know probably a fraction of a 10th of a fraction. Well, you have to keep yourself private. You have to keep yourself as well personal. If I have an issue with my missus, if I have an issue with my friend, I don't disclose it on the social media. I face it tuchimala fenna. Chilaba, that is how you fight, and that's how you win battles. Chilaba, where at is second opinion or public opinion, a very divergent. Tekuwa answer, teba conclusive. You will just probably mess your head up. You know what I mean? No, some comments says, no, go, what?
ono kikyayogera. People are very insensitive. People are very, very insensitive. Abantu tebali very rational. Tebayefiirayo. Olina akubawo comment ng'ekkaabya n'amaziga. Jesus Christ, man. It's very, very benign, you know what I mean? So, I'm all over the place. It's just tunyumya, byetunyumya. Era tujja binyumya. Kiraba. Kati mbadde mukimanyi, do you know where my gagundi oli Bulaaya bitali mu bintu ndi Bulaaya nakubeera mu bintu birungi. Come on people, nakubeera mu. How do you want me to live? How do you like to byebintiisa n'abantu? I get scared. Kiraba, kankubuulire abantu bayinza okukuba kebo bw'ogendera ku by'abantu. It kind of makes you feel guilty with yourself, you know, self-guilt. Kati balabye mbalaze wembeera, how I live. Nate mbalaze ko just a snapshot. Nyumba yate mana kulongoosebwa. Everything's all over the place. We haven't even laid it. We're going to paint it again. We're going to change the curtains. We're going to do this. We're going to change the furniture very soon to Sule Weru. You know what I mean? Nemujirabye wefaana elenga hotel. Kiraba. That's how I live. Era nabwe nti bwe nali e Uganda. When I living nga I live good. So era kyembagamba ndeze kati nganze kakati ffe bakyanda okujja ku Bulaaya kuno tekina tekyanyongerako ku bulamu bwange. Tewaaliwo kipya. That is very true. Tewaaliwo kipya. All it was probably the environment ne society gy'oba olinyemu nti nno kakati ndi mu kita first world abakitegeera sijui second world nti third world naye ne Uganda eriyo first world. You know, nze nazukkanga omukozi ankolera maid breakfast ali ku mmeeza ambuuza anko ogenda kwambala kingo ezigoloddwa kino motoka bajoozezza onovuga motoka kiri bambuuza onovuga motoka ki which car you driving today timwoze Land Cruiser. Kiraba kati ekyo nomagamba nti kiba third world. Kiraba, it is just how you make your life up. Era kati bano onyera nenyumiza wana abantu nembalaga n'ebifaananyi nagaa nti Mr. Patrick, you were a billionaire. I said, yeah, I was a billionaire. I was banking in international banks in foreign currency. Kiraba, I had a business about 200 nga tebasobola bikkiriza because kati nganze I keep on the down low okujjako ng'omumanyi ng'oba ontegeera naye abasinga basinga most people just tend to see me and keep a distance. Naye ate bakulaba ng'oyogera n'abantu ababulijjo kati what are you talking about? Why are you talking with them? Beewuunya. Kiraba, that's how you keep that shine on you. Mutegeera bulungi nnyo. So kakati Wednesday emboozi yaffe bwetyo weebadde. The day after my brother Cedric, rest in peace, was laid to rest, next day nendwala. Kyannuma nnyo kyali kinkutteko nnyo kya Cedric kubanga nali neesunga okubalaba n'abalala bangi nnyo nga nkomye. Omanyi these are the things kati bitulimu kati bwe nzira e Uganda you know, because I have got a circle of friends there, you know. Nasoma n'abaana bangi nnyo era bwe nkomawo e Uganda, you know, tuba tulina okwegwako. Ba obi ne ba oji nti kegusi komawo olye ssente zo kegusi kyangu olye ku bulamu komawo. I'm coming people.
I'm coming kegusi nkomawo ekyo kyo mukitegeere bulungi nnyo nagala mukitegeere ojja kunsanga ku Paradise Love Island Entebbe gyenja okubeeranga. Are we good? Tunyumiddwa? Yebyo bibeerawo. So muganda wange Cedric nga ŋŋendako. Yes. Ezo circles bwe twazirunda. Yeah, and of course his dad, Captain Francis Babu, very known. Ebya politics byemmanyi bya mu 90s naye kati bwe tuddayo mu 70s nga be ba captains abaasooka Sorority Flying School nga biri part of East African Airways. Kubanga mujjukire there was a civil college in Nairobi. Kati bwe mwebuuza how Cedric ends up studying in Kenya, even the mom said it nti twali Kenya. Kati sinze bamuzaalira Kenya nga Mr. Francis Babu being a pilot back in the day nkyemagamba civil service yalina prestige yamaanyi nnyo. You know, you are rewarded handsomely. Kati nga fa I can say my mom ogendanga okusomanga Kenya nga balinnya nnyonyi ngera baba Francis Babu bwe bazivuga Bufoka noba Busesna ne other planes, in other planes. So that's how things are. Naye muganda wange awummule mirembe Cedric Ndirima. Never a story mwagifuna. I gave you the story, people. Don't chastise me. Kegusi emboozi yo togimalayo leero. You're talking in gaps. So tunyumiza. Mwebale nnyo kunsabira abantu bange. Mwebale nnyo. Naye nalwala manyi ngenda kuwona naye nga of course okuwona mbabuulira ki si byangu. Tekintu kyangu nnyo. So I think we call it quits and until next week.